Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. So we have a PowerPoint show. Tenemos un show de PowerPoint. We've been working on it for 1 hour. Hemos estado trabajando en él por 1 hora. We have a headache. Tenemos dolor de cabeza. And we didn't eat. Y no hemos comido. Because we're so enthusiastic in our play. Porque estamos muy entusiasmados con este juego. Yeah. Boys never grow up. Their toys just become more expensive. Los chicos no crecen. Lo que pasa es que los juegos están cada vez más caros. What do you see, Lakshman? I see science and the Vedas. That's all? All pictures of Carl Jung and Bhaktisiddhanta Saraswati and Timothy 10, 20, 56, 27. That's all? And, well, some titles. Okay. Tale of a Traveling Creature, The Ultimate Trip, with some palm tree there. I don't know. What is the point? I don't know. Okay. Okay. Anjana Surya Academy, www.jayarama.usa, and revised 21/03/2021, March 20th. Okay. Okay, está la fecha abajo, 21 de marzo del 2020. And I can't remember what it was. I think, does anybody remember when Bhaktisiddhanta Saraswati was born? Was it 1925? 18, yeah. ¿Alguien recuerda cuando nació a Bhaktisiddhanta Saraswati? Creo que en 1820, más o menos. 25. Yeah. Okay. So we should probably put it on the slideshow, on this slide. Si le vas a echar, it says 1874. Okay. So if he was born 1874. Yes, entonces nació en 1874. Yeah, then Carl Jung was born 1875. Y Carl Jung nació en 1875. Yeah, and that means that Prabhupada was born like 25 years later. Prabhupada nació como 25 años después. Yeah. So they were young men when Prabhupada was born. 22 years later, says Srinivasacharya. Okay. Yeah. Was 1896, I think. Yeah. So it's a very, very nice contrast, you know. Así que es un bonito contraste. Yeah, Bhaktisiddhanta Saraswati y Carl Gustav Jung. Bhaktisiddhanta Saraswati y Carl Gustav Jung. Yeah. And we've been doing different presentations as part of our Diary of a Traveling Creature. Hemos hecho varias presentaciones para el diario de una criatura viajera. The Ultimate Trip. El último viaje. ¿No es viaje último? We usually put the adjective before the noun. Oh, really? Yes. Oh, so es la roja casa, no es la casa roja. No, that is different because it's a kind of title, you know. Okay. Okay. So this is a very, very big topic, you know. Este es un tema muy amplio. We're trying to consolidate the different academic efforts of Tom Brown and Buck White. Estamos tratando de consolidar estos esfuerzos académicos de Tom Brown y Buck White. And Uncle Gizmo. Y el tío Gizmo. Who looks a lot like Bhaktisiddhanta Saraswati. I mean, who looks a lot like Carl Jung. Que se parece bastante a Carl Jung. Yeah. So this is our Anjana Sutta Academy. Yeah. Así que esta es nuestra Anjana Sutta Academy. Yeah.
And the basic principle El principio básico is that education is for the benefit of others. la educación es para el beneficio de los demás. We have to know the need of current human society. Necesitamos conocer la necesidad actual de la sociedad humana. And that's how Srila Prabhupada starts his Bhagavatam. Así es como empieza Prabhupada su Srimad Bhagavatam. Somebody's microphone is open here. Dwarkadesh. Who? Dwarkadesh Oh, Douglas Arratia from Bolivia. they got it. Okay. Yeah. So this is the mission of the Bhakti of the Anjana Sutta Academy. Entonces, esta es la misión de la Anjana Sutta Academy. To know what is the need of the current society. Saber cuál es la necesidad de la sociedad actual. Yeah. Everybody wants to serve somebody. Todo el mundo quiere servir a alguien. Even a dog wants to love somebody. Incluso el perro quiere amar a alguien. So, but this natural potency becomes covered. Esta potencia natural se cubre. Yeah, and our heart becomes dark because of all of this scientific materialism. El corazón se oscurece por todos estos conocimientos científicos materialistas. Yeah, so we're traveling to try and find these captured living entities. Entonces nosotros viajamos para conocer estas criaturas, estas entidades vivientes capturadas. Yeah. And that spirit is there in the heart of everyone. El espíritu ahí está en el corazón de todos. So we've been doing this by looking at interfaith dialogue. Así que hemos estado haciendo estas cosas en un poco el diálogo interfe. And then we discussed what we have to offer from our side of the bridge. Y también lo que nosotros ofrecemos en nuestro lado del puente. The Bhaktivedanta library. La biblioteca Bhaktivedanta. And now we're moving ahead to science and the Vedas. Y ahora estamos avanzando hacia la ciencia y los Vedas. And one more prominent topic we'll try and take up is world classical literature. Otro tema que tratamos de también hacer es literatura mundial clásica. Yeah, so we're just trying to present our idea a little bit. Así que estamos tratando un poquito de presentar nuestra idea. And then we want to see, we want to have dialogues with different people. Y después nosotros queremos tener diálogos con diferentes personas. And develop our ideas that way. Y desarrollar de esta manera nuestras propias ideas. And our goal is to produce a nice movie. Nuestra meta es producir una buena película. Something like Don Quixote. Algo como Don Quijote. Or Sun Wukong. O San Wukong. In the future they will say, En el futuro ellos dirán, there was Don Quixote. Estaba Don Quijote. And Sun Wukong. Y San Wukong. And then there was Diary of a Traveling Creature. Y después vino el diario de una criatura viajera. This is the egomania of Tom Brown. Este es el Tom Brown egomaniático. Okay. So this is very, very big topic. Este es un tema muy amplio. Science and the Vedas. La ciencia y los Vedas. Yeah. This is how it was originally spelled. Yeah. Esto es como originalmente se pronunciaba. It was ortografado. Yeah, escrito. Okay, escrito. You. There we go. Yeah. It was a C. You know. Con una C. I was wondering. Yeah. So now we're explaining it. Al principio se escribía con C, así tal como está en la diapositiva. No es un error. Yeah. And so it's a very big topic. Así que es un tema muy amplio. And we're taking it up, from our actual position.
Estamos adoptándolo entonces desde nuestra posición actual. So we like this verse then from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 56th chapter, verse 27. Así que nos gusta este verso, el Srimad canto 10, en el capítulo 56, verso 27. Of course, we're challenging that the Bhagavatam is the greatest of all the Asian literatures. Por supuesto, nosotros estamos presentando este reto, afirmando de que el Srimad es la mejor literatura del Oriente. Yeah. So please repeat. Por favor, repita. Tvam hi vishvasrajam shrasta Tahi Vishva Sriyas Rasta surishtanam api yachasat Srishtanam Apijachasat kala kalayatam isha Kalayatam Isha para atma tatatmanam. Paratma Tatatmanam. Okay, translation. This is Jambavan. He's been fighting with Lord Krishna over a jewel. Baba que está peleando contra el Señor Krishna por una joya, Yeah. Like two opposing vultures como dos buitres opuestos fight for an eatable corpse. que están peleando por un cadáver comestible. Yeah. But then he realizes that Krishna is actually God. Pero después uno se da cuenta que Krishna en realidad es Dios. Yeah, the same Lord Ramachandra that he worshipped over 1 million years before. Que era el mismo Señor Ramachandra que él adoraba a unos millones atrás. So then he offers very nice prayers. Entonces le ofrece unas hermosas oraciones. I think it's just 2 verses. Creo que son solamente 2 versos. So this is one of them. Este es uno de ellos. Tvam hi vishvasrajam shrasta shristanam api yachasat kalach kalayatam ishach para atma tatatmanam. And he says, Él dijo, you are the ultimate creator of all creators of the universe. tú eres el máximo creador de todos los creadores de este universo. And of everything created, you are the underlying substance. Y de todo lo creado, tú eres la sustancia que permanece debajo. You are the subduer of all subduers. Usted es el, ¿cómo es esto? Este es el Dominador. dominador de todos los dominadores. Okay. Okay, yeah, okay. The supreme Lord and supreme soul of all souls. El Señor Supremo y el alma suprema de todas las almas. So this is very nice declaration, you know. Subyugador. Okay. Oh, that's good. Yeah, that's good. Yeah. Okay. So this is very nice declaration. Así que esta es una muy buena declaración. Maybe we can give this to the give this title. Maybe when they deliver the next Nobel Prize for Physics, they can say this. Quizás el premio Nobel nuevo de física podemos darle este conocimiento. Yeah, no, we can give this title. We can give this declaration. Okay. Vamos a dar esta declaración. So here is the summary study of this verse. Este es el resumen del estudio de este verso. By Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yeah, who wrote a contemporary commentary on the ideas of our tradition. Que escribió un comentario contemporáneo de estas ideas. Yeah, from his tradition. Desde su tradición. Okay. And so he says in his Krishna book, Él dice en el Krishna book, the citation is at the bottom of the page. La cita está al final, al fondo de la página. My dear Lord, you are the creator of the creators of universal affairs. Mi querido Señor, usted es el creador de los creadores
de los asuntos del universo. Yeah. And then Prabhupada says, Y después Prabhupada dice, this statement is very instructive to the ordinary man. esta declaración es muy instructiva para el hombre ordinario, Who is amazed by the activities of a person with an exceptional brain. Que está asombrado por las actividades de una persona con cerebro excepcional. The ordinary man is surprised to see the inventions of a great scientist. El hombre ordinario se sorprende al ver las invenciones de un gran científico. Atomic bombs and birth control pills. La bomba atómica, las píldoras para el control de la natalidad. Okay. But the statement of Jambavan confirms Pero la declaración de Jambavan confirma that although a scientist may be a creator of many wonderful things, que a pesar de que un científico pudiera crear muchas cosas maravillosas, yeah, he is the creator of not only one scientist, but millions and trillions all over the universe. Sin embargo, es el creador de todos los científicos y miles y trillones de científicos. And Jambavan says further, Y Jambavan continúa diciendo, not only are you the creator of the creators, but you are also the creator of the material elements which the so-called creators manipulate. Jambavan dice, pues, no solo tú eres el creador de todos los creadores, sino también eres el creador de los elementos materiales, los cuales son llamados, no sé cómo, lo que son llamados los creadores manipuladores. One time I was traveling from San Francisco to Berkeley, California. Una vez estaba viajando de San Francisco a Berkeley, California. Yeah, and I was waiting to change the train. Estaba esperando el cambio de tren. BART. Yeah. And I was on the platform. Así que estaba en la plataforma. And one Indian man came up to me. Y un hindú se acercó a mí. Maybe like 35, 40 years old. Como de 35 o 40 años. And he was dressed in a suit and a tie. Estaba vestido con traje y corbata. Had a very nicely trimmed beard. Tenía una barba muy buena, recortadita. Yeah, and he had an umbrella, you know. Y tenía un paraguas. And he challenged me. Y él me retó. He said, "You're dressed in this traditional Hindu religious dress. Tú estás vestido con este vestido tradicional de la India, religioso." Yeah. He said, "But you're wearing, you know, synthetic shoes." Pero estás usando zapatillas sintéticas. Like that. So, and this statement came into my mind, you know. Esto después vino a mi mente. Yeah. And so I answered, you know. Así que yo respondí. Yes. Said, yes, true it is. Sí, es verdad. That I am wearing Crocs. Estoy vistiendo Crocs. And that these were made by engineers and scientists. Y estos fueron hechos por ingenieros y científicos. But where from they got the intelligence to do these things? ¿Pero de dónde obtuvieron la inteligencia para hacer estas cosas? And where did the elements come from which they manipulated? ¿Y de dónde vinieron estos elementos que ellos manipularon? Yeah, yeah. And of course, he could have answered it. He could have answered that it all came by chance. Y por supuesto, no podía decir que todo venía esto al azar. And natural selection. Yeah. O selección natural. But the argument was so potent that he just collapsed, you know. Sí, pero el argumento fue tan potente que él sencillamente colapsó. Yeah, he sucked in his stomach. Ahí está. He sucked in his stomach. Él se lo tragó. Yeah, and he walked to the opposite side of the platform. Y se fue y salió de la plataforma.
So this is a very good argument, Este es un muy buen argumento. Yeah. And of course, at this intellectual level, Entonces, en el nivel intelectual, you can never really come to a conclusion. quizás en realidad nunca va a llegar a una conclusión. Normally, we don't debate with demoniac scientists. Realmente no conversamos o debatimos con científicos demoníacos. We avoid the demons. Nosotros evitamos a los demonios. And we preach to the innocent. Y les predicamos a los inocentes. Yeah. But sometimes, pero a veces, violence, argument is necessary. Un argumento o la violencia es necesaria. To defend the weak against the strong. Para defender al débil del fuerte. Yeah, so we have to protect people from these ideas. Así que tienen que protegerse las personas por sus ideas. Yeah, by giving the real truth clearly. Presentando la verdad de manera clara. Just like Jambavan. Así como Jambavan. In the picture. En la ilustración. Hey, Lakshman, you like that picture? But it's very nice. But you have this another picture with is no Hanuman there? Well, some people could say Hanuman. Una persona puede decir que es Hanuman. But Sugriva had a white beard, I think. Pero creo que Sugriva el que tenía la barba blanca. Yeah, so it's a Vanara. Yeah. Así que es un Vanara. With a big stick. Con gran palo. Yeah. Srila Prabhupada's books. Yeah. Los libros de Srila Prabhupada. So any comments at this point here? Así a este punto, algún comentario, por favor. We'd like to hear from the devil's advocate. Queremos escuchar algo del abogado del diablo. Yeah. I can think of 3 that are here right now. Puedo pensar en 3 ahora. I'm thinking of 4. Ahora en 4. Maharaj. Okay, yes. Hare Krishna, tengo reverencia, soy Ishwari. Algo que también yo noté, con lo que usted me hizo acordar con lo que ha mencionado, es que en algunas conferencias que he escuchado y también... Tiene que hablar en frases cortas. Okay. Para no conservar la inteligencia de Lakshman, como no puede parecer. Perdón, me olvidé. Lo que usted mencionó ahora ¿Al igual? Lakshman, translate. Okay. The thing you just mentioned. Me hizo recordar el estilo de prédica de Srila Prabhupada. Made me remember the style of preaching of Srila Prabhupada, preaching style. Sí. Él por lo general en sus clases tiene un estilo directo y contundente, ¿no? So usually Prabhupada's arguments in class, they're very heavy and very direct. Sí. Bueno, y eso es lo que me hizo recordar como el estilo también de Jambavan, ¿no? Como un guerrero, va directo a como podría parecerse una prédica en ataque, ¿no? De una forma muy directa. So that was the same phrase Jambavan was like a strike forward attack. Srila Prabhupada adapted his preaching to different times and circumstances. Prabhupada adaptó su predica a diferentes circunstancias, diferentes públicos. And he said we had to do that, Dijo, nosotros podemos hacer esto. He said we can call them rascal scientists amongst ourselves. Entre nosotros podemos decir que los científicos son unos pícaros. Yeah,
But he said in public we may have to talk in a more Gentile fashion. Pero en el público quizás tenemos que hablar de una manera más gentil. Yeah, yeah. But in general, I think his mood was like Satyaki. Su humor era como el de Satyaki. Yeah, the commander-in-chief of Krishna. El comandante jefe de Krishna. May I say something very brief? Lakshman también quiere introducir un poco idea aquí. No, es solo que invito a los devotos que tienen estas inquietudes de predicar en un ambiente más elevado a personas, que en YouTube hay muchas conversaciones buenas sobre todos estos temas. Están conversaciones con Richard Dawkins y otros que les llaman ahora los 4 jinetes del ateísmo. Que hay varios nombres, no importa los nombres, pero son buenas conversaciones que hacen entre ellos y después también con científicos cristianos. Así hay buen material así corto, ¿no? Corto, de conversaciones de 15 minutos, uno puede enterarse de que... ¿no? Can you summarize that in English now? Yes, I'm invited devotees. Talk clearly. Okay, so I'm inviting the devotees to take a look in some YouTube clips. They're very interesting conversations with Richard Dawkins on the so-called 4 writers of the apocalypse of the atheism, and there are some Christian scientific stuff as well. They say very nice things from the science point of view of the religious matters. They're very nice conversations. Short conversation. We're not taking too much time for that. So, can you please write these and send them to the blog? Yes. There are many things they have to write to the blog. So, por experiencias cosas al blog. Yes. Yes. Okay. We have 2 more slides, I think. Tenemos creo que 2 slides más. Láminas, yeah. And this is all we can do in 1 hour. Eso es todo lo que puedo hacer en 1 hora. Yeah, it looks very simple. Yeah. Parece muy simple. But it takes time to do these things, you know. Pero toma tiempo hacer estas cosas. And this was, Prabhupada's humor, mood. You know. Lakshman. Your voice is becoming broken. This was Srila Prabhupada's perspective. Esta es la perspectiva de Srila Prabhupada. At first, you have to have very nice reception. Primero tienes que tener una bonita recepción. Yeah, it has to look very nice like this. Y todo tiene que verse muy, muy bueno. Yeah, prasadam. Prasadam. And then you talk philosophy, logic. Entonces después habla filosofía, lógica. Okay. So when someone looks at this page, they may think, oh, that's nice. Y alguien podría ver esta página y decir, oh, sí, es bonita. Yeah, and then they get some gratification by reading it. Y después obtiene algo de gratificación por leerla. And then they consider, okay, now we'll take the work to consider the logic. Y después, ahora vamos a considerar la lógica. Yeah. Okay. What do you see, Lakshman? I see a reporter making a question. What is the question? ¿Cuál es la pregunta del reportero? I said, Professor Prong, do you accept as axiomatic truth the postulates of Euclid? Profesor Prong, ¿usted acepta como una verdad axiomática los postulados de Euclides? Yeah, because this is one of the biggest criticisms of religion. Así que esta es una de las críticas más prominentes a la religión. That it is fanaticism. Que es fanatismo. It's based upon blind faith. Está basado en la fe ciega. And now they're being a little bit polite,
Ahora están siendo un poquito más educados. Yeah, and they say the faith-based traditions. Que la fe está basada en tradiciones. No. Las tradiciones basado en fe. Okay. Yeah, that's what they're saying for religion now. The faith-based traditions. Okay, eso es lo que están diciendo ahora, que la religión es una fe basada en tradiciones. No, es un tradición. Las tradiciones están basadas en la fe. Yeah. War is hell. We want peace. Yes. The man said, war is hell. We want peace. The translator said, go to hell. We want war. Okay. Thank you, Alexa. Okay. So, but this is our particular Anjana Sutta Academy perspective. Esta es nuestra perspectiva particular de la Anjana Sutta Academy. Science is also a faith-based tradition. Que la ciencia también es una tradición basada en la fe. How much science is there without mathematics? ¿Cuánta ciencia podría haber sin matemáticas? Yeah, we can support that by going to the online encyclopedia of philosophy. Nosotros podemos averiguar eso yendo a la enciclopedia de online, una enciclopedia online de filosofía. From Stanford University. De la Universidad de Stanford. Yeah, it's like that. Okay. Yeah. And how much of the mathematics they use is based upon Euclidean geometry. Y cuánta de matemática está usada en las ideas euclidianas. Yeah. La geometría euclidiana. But Euclid starts with certain axioms. Pero tú puedes empezar con algunos axiomas. He postulates certain axioms. Él postula ciertos axiomas. Where do those come from? ¿De dónde vienen esos axiomas? Oh, they are logical. Oh, esos son lógicos. No, Euclid's axioms are the basis of almost every system of logic you're going to use. No, en realidad los axiomas de Euclides son la base de otros axiomas que uno puede encontrar. In Christian tradition, very clearly, Jesus Christ is identified as the Logos. En la tradición cristiana es muy claro que Jesús es el logo. Yeah. So that's a different kind of logic. Así que es un tipo de lógica diferente. But all of the logic that scientists are going to use Pero toda la lógica que los científicos usan requires in large degree requiere en grandes cantidades axiomatic faith in the postulates of Euclid. Una fe axiomática en los postulados de Euclides. So when they receive their doctorate, así cuando uno recibe el doctorado in physics or chemistry, en física o química, they can make their declaration. Pueden hacer su declaración. I accept as axiomatic truth the postulates of Euclid. Yo acepto esta verdad axiomática de los postulados de Euclides. Okay. And then the next slide is our last slide. Esta slide es la última. Yeah, this is from the Encyclopedia Britannica. Esto es de la Enciclopedia Británica. We pay $50 a year to have access to this. Pagamos $50 mensuales para tener acceso a ella. Because Professor Ravi Gupta told us. Porque el profesor Ravi Gupta nos dijo that it's accepted among scholars. Que es aceptado entre los eruditos. Yeah, but if we're going to go in more detail, then we have to go into other literature. Entonces, si queremos entrar en más detalles, tenemos que buscar otra literatura. And so our specialization has been Carl Jung. Nuestra especialización ha sido hasta ahora Carl Jung. Yeah, cultural anthropology. Antropología cultural. And then we have resources in that in terms of different literature. Y tenemos recursos sobre esto en diferentes literaturas.
So we took the summary of Euclid here. Así que tomamos acá el resumen de Euclides. Euclid, Greek Euclides, flourished circa 300 before Christian era, Alexandria, Egypt, the most prominent mathematician of Greco-Roman antiquity, best known for his treatise on geometry, The Elements. Euclides floreció en el año 300 a.C. en Alejandría, Egipto. Es el más prominente matemático de la antigüedad grecorromana, más conocido por su tratado en geometría llamado Los Elementos. Yes, so we'd like to develop a little bit more of his basic ideas of the point and things like that. Así que nosotros queremos desarrollar un poco más a partir de su idea del punto, por ejemplo. Yeah, and that's maybe one way we want to start off. Yeah. Y quizás alguna vez lo empecemos. Yeah, it's good to start with something. Prabhupada says when you're advertising. Pero dice cuando uno publica algo. Yeah, advertising, propaganda. Hace propaganda de algo. Yeah, you should start with something dramatic, a little bit controversial. Uno tiene que empezar con algo dramático, con algo controversial. Poco controversial. Un poco controversial. To create interest. Yeah. Para crear interés. Yeah. And so maybe we'll start like this. Yeah. Quizás empecemos así. Yeah. And then maybe we can start show the what we think are the major what we think are important contrasts. Y después nosotros podemos empezar haciendo algo como el principal contraste. Contrastes prominentes importantes between science and the Vedas. Entre la ciencia y los Vedas. Yeah, and we've done that before. Ya hemos hecho esto anteriormente. So it's kind of our presentation for today. Esa es nuestra presentación para el día de hoy. So any more comments from the devil's advocates? ¿Un comentario más sobre los abogados del diablo? Jagat Guru. Professor Ravi Gupta. O Profesor Ravi Gupta. The Yale group. I don't know that. El grupo de Yale, Universidad Yale. Yale, el grupo de Yale, de la Universidad de Yale. Yeah, the Brihuega lawyers. Los abogados de Brihuega. Spain, right? Hare Krishna Prabhu, I have a question, Guruji, please accept my humble obeisances. Jagat Guru, he invited me to this conversation as I am studying the Srimad Bhagavad Gita. And I have a question. When I'm a biochemist by profession. Very nice. Can you create life? No, we cannot. I mean, synthetically we could, but we would need the elements that are. We would need the cells to create the synthetic life. So we could with the basic elements, amino acids and proteins, but these. Could you do it with carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen? No, those are the basic elements that we would acquire from Mother Earth, the Prakriti, right? Oh, okay. Okay, go ahead. Yes. Yeah. So my question is, like, when you discuss with other scientists, how do you limit the parameters of what's empirically supported through experimentation and what is written through tests or text, be it the Vedas or the Bhagavatam or the Vedas in general? So how do you limit those conversations to a terrain where it is known empirically and other that is written in text? So I was wondering, like, how do you go about those conversations? Because though I'm a firm believer
of the Bhagavad Gita and Krishna, it is obvious that in many conversations, and you're Googling there, the Veda base, that many scientists would want us to empirically prove what is written, right? And whether it's not empirically proved through experimentation, it is hard to validate. So I wanted to know your thoughts on it. Yes, okay. And these aren't my thoughts. This, of course, has been an ongoing debate. Okay, so Kamala es bioquímica, presentando muy buen preguntas acerca cómo está relacionando investigaciones por empiricismo, la perspectiva de empiricismo, y no solamente por citaciones de los libros de los Vedas. Okay. So this brings us to very fundamental questions. Mm-hmm. Lakshman. Esto nos lleva a preguntas muy fundamentales. Yeah, and again, this is not a new debate. Yeah. Y otra vez, este no es un debate nuevo. Yeah, if you look at the history of science, it goes back for a long time. Ves, revisa la historia de ciencia, se remonta a muchos años atrás. Paracelsus, Magnum, Newton. It's a very long history. Es una larga historia con Paracelsus, Newton y otros. And these questions of epistemology Esta pregunta de epistemología are essential. You know? Son esenciales. So what I brought up on the screen is the introduction to the Upanishad. Sí, lo que tenemos acá en la pantalla, la introducción al Sri Upanishad. Yeah, and this was a lecture that Prabhupada gave in London. Y esta es una conferencia que Prabhupada hizo en Londres. And he's presenting the same ideas to a very educated audience. Y está presentando las mismas ideas a una audiencia educada. So he discusses these points very clearly, you know. Así que discute los puntos de manera muy clara. He says the Vedas accept pratyaksha, Así que los Vedas aceptan pratyaksha, which is empirical evidence. que es evidencia empírica. But if you had any psychological training at all, Pero si tienes algún entrenamiento psicológico, if anybody who's taken psychology 1A, 1B, todo el mundo toma curso de psicología en la universidad. yeah, you have a little bit of psychopathology, Tienes un poco de psicopatología, a little bit of developmental psychology, un poco de desarrollo mental psicológico, and also perception. y también sobre la percepción. Yeah, this is very bizarre Esto es muy bizarro, because even though science calls itself rational empiricism, porque debido incluso a que la ciencia se autodenomina empiricismo racional, yeah, it doesn't keep empiricism within its own fortresa. entonces no mantiene este empirismo en su propia fortaleza. Yeah, the real study is done within psychology. El verdadero estudio se hace a través de la psicología. And so immediately it's so easy to establish, you know, Entonces inmediatamente es muy fácil establecerlo. that empirical information by itself is just useless. Que la información empírica por sí misma es inútil. Yeah, what comes into the senses through the eyes is just light. Lo que llega a traer nuestros sentidos a los ojos es solamente luz. Yeah, so there has to be a next level of perception. Así que tiene que haber un nivel siguiente de percepción. Babies do not see tables, oranges, or basketball players. Los niños no ven mesas naranjas o jugadores de básquetbol. Yeah, so there is pratyaksha, direct perception. Así que ahí existe pratyaksha o percepción directa. Yeah, but that then has to be organized by the mind. Pero esto tiene que ser organizado por la mente. Yeah, so this then is the rational level. Así que ese es el nivel racional.
deductive and inductive knowledge. Conocimiento inductivo y deductiva. Yeah. Aroha panta, avroha panta. Yeah. But where does this come from? Pero ¿de dónde viene esto? Yeah, because we all know that inductive knowledge is limited, Porque todo el mundo sabe que el conocimiento inductivo es limitado. which science loves to use. Y eso es lo que le encanta usar a la ciencia. The biologist may see 99 swans. Los biólogos podrían ver 99 cisnes Blancos. blancos, 9,999. 999. Yeah. Or else, but then as soon as they go to Australia, Y inmediatamente se van a Australia coming down the river, y bajan al río they saw black swans. y ven cisnes negros. Now, this is an example given by, I think, Popper. Creo que este es el ejemplo que da Popper, Yeah, the Austrian, philosopher. el austriaco Karl Popper. But there are many examples like this. Hay muchos ejemplos como este. So if we're using science, Así que si usamos ciencia, rational empiricism, empiricismo racional, we have to accept that there are limits to inductive knowledge. tenemos que aceptar que el conocimiento inductivo es imperfecto. So we have to accept deductive knowledge. Así que tenemos que aceptar el conocimiento didáctico. Yeah, from the axioms of Euclid, De los axiomas de Euclides, we can deduce so many other rules. podemos deducir otras muchas reglas. And so that's how then Prabhupada in this article establishes the necessity for Veda. Y acá Prabhupada entonces establece la necesidad del Veda. Yeah, and so we accept what's objective knowledge. Así nosotros aceptamos conocimiento subjetivo. Yeah, we call it what do you call it? Empirical knowledge. Conocimiento empírico. Yeah, and there's any topic you want to talk, we can talk about. Then we can present the empiric experience. Y cualquier tema que uno quiera tratar, puedo yo proveer conocimiento empírico. Yeah, and of course, in different areas, people require different kinds of evidence. Por supuesto, en diferentes áreas se requieren diferentes tipos de evidencias. So that's a little bit of the idea we're talking about. Así que esa es un poquito la idea de que estamos presentando. Our hypothesis is Nuestra hipótesis es that prasadam tastes good. que el prasad sabe muy rico. Yeah. So then scientists can make an empirical investigation of this. Y los científicos pueden hacer una investigación empírica de esto. Yeah. But if you want to go into specific areas, Pero si quieres ir a un área específica, then the Vedas they deal with these things. entonces los Vedas tratan de estas cosas. But immediately, Pero inmediatamente, if you're going to start talking about a supreme person, si quieres hablar de la persona suprema, and there are citations about this from Schrödinger and other people. y hay citas de Sonnenberg y otras personas. Yeah, the Schrödinger, Einstein, de Broglie, James Jeans, so many scientists, they say this is just not something that science is designed to deal with. Y todos estos personajes dicen que la ciencia no va a tratar sobre estos asuntos. So that's some ideas. Así que estas son algunas ideas. Okay. Yeah. Thank you very much, Guruji. May I just ask a short follow-up question? Is this analogy then what we would refer to Gyan and Vigyan? Ella dice, gracias, Guruji. Y después, preguntándose si es Gyana y Vigyana. More common translation of Gyana. La traducción más común de Gyana, I would say, Dr. Gupta's here,
would be knowledge, you know. Diría yo, acá presente el autor Gupta, diría que es conocimiento. And Vijnana would be more like realized knowledge. Y Vijnana sería algo así como conocimiento realizado. More like the rigorous proof. You know? Más que una prueba rigurosa. Yeah, there's one phrase, you know. Hay una frase. There are no atheists in foxholes. No hay ateos cuando están en un hueco del zorro. Yeah, or chincheros. No hay huecos, ateos. Yeah. And so this is another example that, okay, you believe in God, you know. Entonces dice, okay, tú crees en Dios. Or you're an atheist, yeah. O eres un ateo. But when you're on the beach, estamos cerca de la playa, in Iwo Jima, en Iwo Jima, with Japanese people shooting machine guns at you. Yeah. Cuando los japoneses están disparándote con ametralladoras. Yeah, it's many atheists and many Christians. Yeah. Hay muchos ateos, muchos cristianos. Said that was the first time in their life they really asked this question. Eso fue, dicen, la primera vez que se hace esta pregunta en su vida. God, are you there? Dios, ¿estás ahí? So I think that's the Jnana and Vijnana is like general knowledge, and Vijnana is precise, accurate knowledge. Y entonces, de esta manera, Jnana es como conocimiento general y Vijnana es como conocimiento de cosas precisas. Yeah. So we're okay. So thank you very much. Thank you again. It's a big topic, and maybe we can have a nice interview. You can help us make our movie. You can do some. You can interview you, or else you can direct us to some people also. Yes, I would love to. I would love to, and we can even quote the Bhagavatam referring to so many things like time, like you know. So I mean, scientists even after Einstein started conceiving time as a variable in modern physics. But the Vedas, the Bhagavatam was already talking about Kala, no? Oh yes. Well, so definitely would love to. There's also discussion of atomic energy. If we go into details, si entramos en detalles, if we go into details into Vastu Veda, Gandharva Veda, Ayurveda, we'll start to encounter so many. Vamos a encontrar. I was the chief guest. Lakshman, I was the chief guest. Yo era el invitado principal. On what's the name of the thing? ¿Cómo se llamaba esta cosa? It was organized by the Department of Ancient Indian History. Fue organizado por el Departamento de Historia Antigua de la India. From University of Calcutta. La Universidad de Calcuta. And P.C. Chundar, the Minister of Education of India. Con el Ministro de Educación de la India. He was the chief guest. Era el invitado principal. And it was science and technology in ancient India. Era ciencia y tecnología en la antigua India. Yeah, and then the scientists they were showing, you know. Y aparecieron científicos. Yeah, from India. De la India. That there was so much very developed scientific and engineering knowledge in ancient India. Que viene desarrollado mucho esta antigua tecnología de la India con mucho conocimiento. Yeah, so it's there. Yeah. Así que está ahí. Okay, so any quick questions here before we go to some nectar from Upendra? Una pregunta corta, por favor, antes de ir con el néctar de Upendra. Yeah. Hare Krishna Gurudeva, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and Guru. Jai! Yeah. I have a comment I wanted to mention about the topic you both discussed, Kamala Mataji and you. One time, Pradayananda Maharaj is at our place. 1 minute here. Let Lakshman do his work. Yeah. Okay, Prabhu está diciendo que va a hacer un breve comentario
de las cosas que dijo Maharaj y las cosas que dijo Mataji. One time, Hridayananda Maharaj is at our home, and we have the same topic. Entonces estamos en un auditorio hablando de la misma materia. And Maharaj made this comment. Y Maharaj hizo este comentario. He said, on the surface, we can't dijo, en la superficie, we can't beat science with this knowledge alone. Entonces, en la superficie no podemos ser científicos con solo este conocimiento. When I asked Maharaj, can you explain a bit more what Cuando we mean science? Cuando le pregunté a Maharaj, pregunté qué cosa era ciencia. Then he said, we need to know more about in-depth of Kala in Bhagavad Gita. So what it means actually to a level of science. Entonces, dijo Maharaj, tenemos que ver primero qué significa Kala en el Bhagavad Gita para entender el nivel de la pregunta sobre el tiempo. So he mentioned whatever the knowledge we lost, all that has to be studied to really beat science. Entonces, que todo lo conocimiento que hemos perdido, tenemos que estudiarlo nuevamente para establecer la ciencia. So then he gave like all these things, the Dhanurveda, Ayurveda, and all of this he gave it. So we need to have all that backing to go against science to prove a point. Entonces, me agrego que tenemos todo esto Dhanurveda, todos estos conocimientos y que tenemos que nosotros saberlo para enfrentar a los científicos. That is all I have. The comment I just want to. So as you mentioned, unless until we go more deep into it, otherwise on the surface as it is, we cannot put one-on-one against, and we cannot come out of it. Sí, no podemos tener un buen resultado si es que no tenemos este conocimiento previo estudiado por nosotros cuando queremos hacer un debate científico. Yeah. Part of the point is, parte del punto es that again we're not trying to defeat the scientists. Otra vez mencionamos que no es que querramos derrotar a los científicos. Yeah, there's so many scientists, like yourself, have all become devotees in ISKCON. Hay muchos científicos como usted mismo que se han convertido en devotos. And they are then, working in these different specific areas then. Trabajando estas áreas específicas. Yeah. But already we have so much, knowledge to communicate to honest scientists. Pero aún así tenemos mucho conocimiento que comunicar a los científicos honestos. Yeah, especially in the area of social sciences. Especialmente en la área de ciencias sociales. Yeah, Varna Ashram Dharma, Daivi Varna Ashram Dharma. Daivi Varna Ashram Dharma. Anybody who wants, we can just give them, month after month of education. Y para aquellos que quieren, tenemos montañas y montañas de conocimiento. Yeah, what to speak of ontology in areas like this. Yeah. Hay que hablar de áreas como ontología. Yeah. So I would also debate with Hridayananda Maharaj. Yo también debatiría con Hridayananda Maharaj. It's good, amongst ourselves, how to communicate these things and what our goal is. Yeah. Y también entre nosotros comunicarnos cuáles son nuestras metas. Yeah. If we're going to communicate with technicians, si vamos a comunicarnos con técnicos, who are just absorbed in their particular skill, que están absortos en sus propias habilidades particulares. And the Bhagavad Gita says, la Bhagavad Gita dice that this kind of knowledge, este tipo de conocimiento, is knowledge in the mode of ignorance. Es conocimiento en la modalidad de la ignorancia. Yeah, then we have to come down to a very, very gross level. Porque tenemos que descender a un nivel muy burdo. In the end, you will convince a dog
Y finalmente vas a convencer a un perro, not by showing him pictures, no mostrándole fotos, but by giving him something to smell. sino dándole algo para oler. Yeah. And so if we're going to talk to gross architects, Así que si vamos a conversar con un arquitecto burdo, then yes, we have to know Vastu Veda. sí, tenemos que saber Vastu Veda. And there are devotees who have developed it tremendously. Y hay devotos que no han desarrollado esto tremendamente. Gadadhar Das in Germany. Garadas en Alemania. Yeah. And then my particular area is psychology. Mi área en particular es psicología. Yeah, because all scientists have to use their brains. Porque todos los científicos tienen que usar sus cerebros. That's where my diploma is from. Yeah. Eso es para mi diploma. And I can argue with any psychologist on the face of the earth. Yeah. Yo puedo debatir con cualquier psicólogo en la faz de la tierra. I've done it. Yeah. Lo he hecho. Yeah, because exactly what you are saying. Pues debido exactamente a lo que usted estaba diciendo. And exactly the point that Hridayananda Maharaj is making. Y exactamente el punto que Hridayananda Maharaj está poniendo en debate. Yeah, because I know the current literature in psychology. Yeah. Porque conozco la literatura actual sobre psicología. Yeah, in specific perspective. Yeah. En esta en perspectiva específica. Yeah. So it's true exactly what Maharaj said. Yeah. Así que es verdad lo que Maharaj dice. Yeah, we have to know the general principles. Tenemos que conocer los principios generales. Then we have to be able to apply them in these different areas where people have their attraction. Y tenemos que aplicar nuestras diferentes áreas donde estas personas tienen su particular atracción. Okay, let's go ahead to our good friend Upendra Das at this point. Así que en este punto vamos a ir con nuestro buen amigo Upendra Das. Yes, Komala Dadlani, it is too late. Yes, hard time, but this is very. Oh, but more in the future next week. Más en el futuro, la próxima semana. Yeah, we are trying to organize a little bit of discussion because it is so important. Estamos organizando un poco esta discusión porque hay muy importante, hay mucho que decir. When we were working with the Bhaktivedanta Institute, trabajamos en el Instituto Bhaktivedanta. We had our offices in San Francisco. Tenemos oficinas en San Francisco. And we were right next to the University of California Medical Center. Estamos cerca al Centro Médico de la Universidad de California. Yeah, and it was a little bit of a tough area. Yeah. Era un poco un área ruda. Un poco, because it's in the middle of a city, middle of a big city. Porque está en medio de una gran ciudad. Yeah, so most of teenagers in the high school and so on. Hay muchos adolescentes de los colegios. Yeah, they're starting to drink wine by the time they're like, 13 years old. Ya que empiezan a tomar vino ya cuando tienen 13 años. So one girl would come by the institute sometimes. Así que una chica a veces iba al instituto. And she became friends with the ladies there. Y se hizo amiga de las damas que estaban ahí. And we also had nice deities, the Radha Krishna. También teníamos unas bonitas deidades de Radha Krishna. So she liked very much helping them make garlands and adjusting the dresses for the deities. Entonces le gustaba mucho hacer guirnaldas, ajustar los vestidos. And she was like, I think she was like 16 years old. Creo que ella tenía como 16 años. So after some time, she was explained to the ladies, Y después de un tiempo ella le explicó a las damas that even though she was only 16 years old, incluso a pesar de tener 16 años, she'd already had 3 abortions. Ya había tenido 3 abortos. Yeah, and she said, "But I don't care," Dijo, no, ya no me importa. But you could see she cared a lot, Pero se podía ver que sí le importaba mucho.
basically her life had been ruined. You know? Básicamente su vida estaba arruinada. So these fundamental principles about science and the Vedas are very important. Así que estos principios fundamentales, la ciencia y los Vedas, son muy importantes. Yeah, and they lead to very, very severe personal consequences. Yeah. Esto nos va a dirigir a consecuencias personales muy severas. Thank you all very much. Hare Krishna.